Merħba sinjuri nilqgħu għal programm ieħor ta' Gourmet Challenge. Illum se niltaqgħu ma' żewġ parteċipanti li se jsajru għat-tielet u forsi l-aħħar darba tagħhom. Infakkarkom illi Gino u Adriana għadhom ma sajrux għat-tieni darba u għalhekk ma jidhrux fuq il-klassifika għalissa. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors kollha, il-Corinthia Group ta' wet mir-rigali li se jintrebaħ fl-aħħar tas-sensiela, fejn rebbieħ se jkollu l-opportunità illi jagħżel jew li jkun apprentist fil-ċentru tal-Corinthia ġewwa Malta kif ukoll ġewwa Londra, jew jażel vjaġġ lejn Londra fejn se jkun qed jgħod fil-lukanda lussuża tal-Corinthia. Ma' dan ir-rigal se jingħata wkoll mini cruise fuq l-MSC Grandiosa mogħti lilna mingħand Hamilton Travel. Meta niltaqgħu ma' Daniel u żewġ parteċipanti biex naraw x'għandhom fil-kaxxa. Ibqgħu magħna. Merħba sinjuri nerġgħu nilqgħukom fl-studio mingħajr ma' Daniel. Daniel, l-lum għandna lil-Mary u l-Gordon magħna. Żewġ karatti tal-ġenna għandna llum. Kif qed tħossukom? Eċitati. Issa naraw. Daw bħalissa din indaqs fil-klassifika ġifieri. Kollox qegħdin indaqs. U fletaw kollu. Jien naqra iktar jien. Naqra ħejx. Etnej jiskom żgħażagħ għalina ġifieri. L-ispirtu kollox ta' Però mhux ħadd tkun easy għalikom illum, Le? Le, ġiet ngħid intom tajbin, ġifieri fierce competition. Aħna tajnikom Li għattinna t-nejn tajbin ġab iż-żej. Koraġ kbir. Aħjar minn xejn. Mela aħna tajnikom xi ħaġa żgħira grazzi lil Mark Morales u għandkom voucher ta' €50 biex tonfuhom prodotti Waitrose. Grazzi. Okay? U dan nistgħu nużaw ġiwi waqt. Jekk trid tużaw dak il-prodotti tistgħu tużaw ukoll. Kakao and macca. Dak kif il-kaxxa l-ġimgħa l-oħra. Dak ħajstanu backstage. Naħbu. Mary Baldacchino, żewġa, nanna u li kell il-passjoni tiegħi. Mela jiena jisibni Gordon u x-xogħol tiegħi huwa hairdressing. Ġejt introdott għal dal-programm u dal-programm ħareġ li il-muża kella l-imħabba li għandi lejn l-ikel u qed inħossni sejjer tajjeb ħafna. Dan huwa t-tielet darba li qiegħed dal-programm qiegħed f'pożizzjoni li jew ġewwa jew barra, imma il-kuraġġ tiegħi illum huwa li navvanza iktar. L-ewwel nies għax nieħu pjaċir niġi f'dal-programm, it-tielet għax inħobb insajjar, jiġifieri suppost għandi mmur tajjeb biss eċitat ħafna llum u nixtieq li l-ingredjenti llum ikunu favorija. Looking forward dejjem għal-programm. Però hija challenge sa naraw il-mystery box dejjem edem sakemm wieħed jara l-ingredjenti, sakemm mbagħad tiffoka ftit, però tidra. Mela jiftu il-baskets, please. Illum għandna ħaddejn tal-majjal. Grazzi lil Olis. Velvet Piopini li jew bl-Ingliż Chinese tea tree mushrooms. Mushrooms qawwin ħafna. Burrata. Beef jerky. Beef jerky huwa tip ta' laħam imnixxef. All right. U tuffieħ. X'taħsbu? Ma nsajruhomx id-dar daw. Murajt it-tfal jieklu daw. Sa naraw. Nivvintaw xi ħaġa. Intom tinsewx li għandkom il-fridge, il-cupboard tistgħu żidu. Happy or not? Is-soltu trid tagħmel l-ewwel ftit. Taħseb naqra. Cheeks daw. No, right. Il-guanciale. Guancia. Gwanċa. Guanciale huwa il-bacon imbagħad. Il-biċċa tal-ħanżi. Guancia.
Ready? Dawn iridu naraw. Lesti biex tibdew? Xommu dak il-mushrooms. ċammejtom ġa. Minna għat tinxommu. Donna, kemmu ma qawwi. Mela, lesti biex tibdew? Lesti. Gordon? Yes? Qed naħseb naqra. Ma tantx idu lesti. Qed naħseb. Xinu ċassa? Naħseb. Thinking. Mela, okay. 3, 2, 1, u challenge tibda. Issa. You can go. We can go. Good luck, eh? Zgulli good luck. La tqulli good luck. Efhem il-verità llum mhix da sekiżi, jalla l-affari. Mhijiex. Għatmi għet tkun easy dal-axħar. Ekku. Tidu tiftakru li ma teħdux for granted li għala volja l-pork cheeks huma msajrin suvi, xorta diffiċli issa biex isservuhom u tippreżentawhom. Ma tifhem? Li teħdux for granted li għax l-oġġett huwa kważi msajjar lest ħatkun iktar easy, għax mhijiex, ħadd xejn. Anzi, in a way, naqra iktar diffiċli li pork cheeks huma msajrin diġà. Ekku. Tifhem? Għax issa intom tittirranġaw it-texture u l-flavor li fihom huma. Aħna ovvjament servejnilkom lilhom. Xorta jistgħu jiġuhom xotti. Eżatt, għax huma jkollok huma jieħdu ħafna ħin biex isiru kieku, tifhem? Eżatt, vera. Dak huma tip ta' mushrooms, qawwin ħafna. Għax huma dried u fermented, allura r-riħa tagħhom tkun iktar qawwija. Pioppini. Xejdulhom? Piopini. Issa ma rridekx taqta'hom bekellhom l-aħħar programm li ġejt kont vera super confident. Ma nafx, Gordon, ħan fittix lek naqra ħija. Għam tnej fil-fatt, huwa. Kollox intan. Huwa. Għalek għadedilna ħadi. Sharing is caring. Kienet tafu. Kienet tafu. Illum għal jista' jkun, illum ġibta s-sekina? Iva ta' Kont sa nitlobina għajket il-verita. Għax ma' s-sikina zaħira. S-sikina zaħira. Għandek s-sikina zaħira. Tasal is-selli filu kieku? Le, mux dik, hemm xi waħda fil-kaxxuntija, żgħira, sikkina. Tiġi tfittex xi, Gordon. Dik sikkina żgħira li għandek filu. M'għandix jien xejn m'għandi, kollox għandek. Kollox ħadet lek. X'jiġifieri? Kollox ħadet lek. Diftemtu donkom. Jien naħseb ġiet qabel u qagħdet tiċċekkja l-affarijiet. Jien hekk naħseb. Jiena kieku mill-basket kollu kieku jiena l-beef jerky inkwetani. Għax għandu texture tiegħu jiebes u mielaħ. Tifhem allura mhux easy biex tiħendiljah. Għal min ma jafx ukoll beef jerky huwa tip ta' laħam ikun jagħmlulu tipo ta' spices u rubs, u mbagħad jiksuh bil-melħ u mbagħad jiddrajjawh. Jiġi isu smoked, jew? Le, dried jiġi. Tifhem? Imma it-tomatijew isa hekk. Il-tomatijew tkun smoked minħabba il-rub li jagħmluha qabel. Għax il-fattu kien ħafna flavors, hemm anke spicy, hemm smoked, hemm sweet. Dil-maxħur kollhom it-trimmings tal-laħam eżempju, u mbagħad ovvjament ituhom il-flavor li jridu huma. Dan original tiny għamlu. Eżatt, il-proċess tagħhom imma idhom ħafna biex isir l-oġġett, tifhem? U għandu shelf life incredibbli, jistem il-xhur tajjeb ġol-friġġ. Nagħmel esperiment bħalissa. Beef jerky huwa xi ħaġa fissati l-affaħ fuq għall-Amerikani, tifhem? Hija snack. Ta' good snack. Ma jien ġobna ħafna. Imma qatt ma smajt li tidħol fl-ikel jien. Hemm ħafna affarijiet li ma smajniex jitlu fl-ikel imma. Ma huwa ikel. Għandek xi idea Gordon sissa? No? L-idea tiegħi propja jew jien kelli f'moħħi nagħmel naqra ross. Unħallat l-ingredjenti ġo fih imma naħseb il-laħam nagħmlu apparti. Jew nagħmel parti ġo fih ukoll u parti on the side. Ma dal-laħam għadni ma ftaħtux u għadni ma nafx kif jinħadem qabel ma nara kif inhu it-texture tiegħu. Għalhekk ġifieri tieħdux for granted ta' ħalli tkun tafu l-flavor tiegħu ta'. Biss
isir malaj jidher, mhux xi ħaġa li ddum biex issir. Allura għalissa mhux sammissu ħanara l-affarijiet li jdumu naqra biex isiru. Għall-ewwel. Jien impressjonani ħafna nies fuq dal-programm għax ħafna minn nies ma kunux jafu se jagħmlu. U mbagħad fl-aħħar Jgħidu 5 minuti. jippreparaw il-qaxru hekk u jaħsbu naħseb. Eżatt, u mbagħad fl-aħħar jtuna platt tajjeb, jiġifieri Jew ħażin. kellna ħafna tattiżina wkoll, imma kien hemm min ma kienx jaf se jagħmel u mbagħad ifinti xi fl-aħħar minuta u ġiet tajba. Issa naraw. Għaddew 10 minuti. Il-likes kemm qed jiġri. Qed titlef ħafna ħin fuq dak il-tuffieħ. Ma dak se jagħmel ħafna tajjeb. X'qed iddu hemmhekk? Għandi l-mushrooms. Qed joħroġ tinxarrab u nsaħħan biex nuża stok. U tfajt il-jerky ukoll. U doqtu issa wara li rtaf ftit. Il-konsistenza tiegħu tiġi vera sweet. U mbagħad inti ssajjar. So qed nipprova nagħmel l-istok għas-sos li se nagħmel mal. U għandek f'moħħok se tagħmel Iva, se nagħmel l-aġin. aġin? L-ewwel plattaġin. L-ewwel platt aġin mela ħajkun da Issa fil-programm. naraw. Għandek idea se tagħmel s'issa jew għadek mitlu. Jiena moħħni fir-ross issa. Moħħok fir-ross, mela waħda aġin u waħda ross illum. Daqshekk. Ħanaraw x'inhu ġej. U deċidejt jekk tagħmlu on the side ir-ross jew Jew sideways. Side, eħe. Side naqra flavor tajba. Mhux sideways ħadamlu. Sideways. Qed jesperimenta Gordon, u dak peanut butter. Interessanti. X'inhu l-pjan Gordon? Li nagħmel naqra flavor hello ma bitter. Għaliex il-ġerki hija ħelwa ġa. Allora, affarijiet ħelwin. Għaddew 25 minuta. Mek qed tagħmel is-sos tal-aġin? All right, Gordon. Tilef Isek għattuż biss. Qed titlef il-touch. Tilef. Dak il-mushrooms taf kif jelab magħhom. Jagħmel? Il-mushrooms jilek tilab magħhom hu. Qed jinkwetawk nara l-mushrooms. Ma rridhomx jibqgħu bsin, u ma nafx kemm ittihom ħin daw. U baqgħu naqra bsin. Irridu indonnhom. Ma nafx ngħidlek. Ħatmur tara x'qed iħawdi jew. Speċjalment Gordon ħana xini jaħawwat. Aħna tlieta, tlieta. Tliet Naraw naqra. Spjegana daqsej x'għandek għaddejja hawnhekk, Gord. Awra niġi, żomna ħansib naqra l-vino rosso. Dak għandi ross, naqra ġus li ħalla il-mushrooms. U hawnhekk għandi il-mushrooms qed nipprova rrattabhom kemm nifza. U daw sanħamel. Fajtna mushroom ġo ross hawn diġà. Naqra ma għat-toma. Ħanistandu da. Mela le nġiblek marfa. Jew kuċċarina x'tippreferi. Tajjeb. Tajjeb, x'int fajtaw? Tuffieħ? Dak għandi butter oil, sugar and peanut butter. Biex jamalgama mal-mushrooms. Il-peanut butter kienet smart move, The smart one. Inti maħbuba tagħna kif inti. Mhux ħażin, mhux ħażin. Issa naraw. Għaw x'għamiltilna? Hemmhekk għandi ftit stock tal-mushrooms u l-jerky. Issa Fajt il-beef l-mushrooms jerky, jew ġew? Iva, għamilt esperiment bihom biex nara toma. U ħarġet ftit Dik il-beef jerky mollija? Iva, trid idduqa. Għandu għada. Duq. Anki għaw għandi ta' Duq. X'għandek? Ħajju għalli ġerki ma dal-mushrooms jien fajta ma. Fejnu? Snaj, sej. Ħana għandu m'hemmx tagħmelu.
Nikolli ndu. Ikollok. Ma taħraq ħalqek issa ta' dadi. Ma għandi bżon. Tiħafna. Nejnek għor. Faħil jaħu. Taħraq idejk ta' Mux taħraq. Jien dorri. Dan huwa s-sos tal-ġin ġifiri. Interessanti l-lum, interessanti. Tinsewx li għatfadlilkom il-burrata x'tużaw? All right? Idejkom. Proset. Passot nirringrazzjaw il-sponsors kollha l-Magro Brothers, il-Waitrose u l-Quintanos għal-prodotti kollha li tipprovduna u l-Barbuto Barbuto. tal-ħaxix frisk. Ġviri, ħanara toħroġ tajba, ma suppost burrata dejjem tajba. Allura ħaniprova 12 minutes. naqraqa minn barra. Bes, eżatt, Nipprova. We will see. Kem fadal minutes? 12 minutes? 13. 13 minutes. U l-ġin isib fi 12. U mbagħad għandek il-plating, Panikja sa' sekkara. farfalle daw. Fattajn oħra għalija. Le, mux vera, mux vera. Idu miktar biex isir. Tfajt. Baqalkom 10 minuti. Mary ħat laħħaf 10 minuti. Ija, lesta, għazilet. Naqra ħalju. Dal-pla. Ħarġu l-platti. Nirridu ħasla. Naraw ġi. All right, idejk? Bati. Insomma. Baqalkom 8 minuti u l-Judge Mysterious jgħat backstage. 8 minuti. Jaddu malaj. Għal Patrick qed jagħmel Gordon jissu. Illum għaddina għazajra dwejja, ma. Għalfej? Għax daw it-tnejn vera narom tal-ġen, vera t-tnejn intom uħobku ħafna jena. U ma nixtieqx li ħadd minnkom ma jitlef. U għedin on the edge. Illum ħatkun vera jibsa għalija. Illum ħanwaċ imdejja minn hawn jena, għax ma li ħadd minnhom jitlef. Le, mhux bil-fors, anka jekk jitlef wet minnhom, mhux bil-fors ma jgħadux għat-tieni round, eh? Naf, ma nixtieq po tnejn. Aha, ma skont kif imur kulħadd. Għax huma qed jikkompetu kontra 14 il-parċipanti ieħor, ġifieri u li għandhom ċans. Għara Gordon kemm hu ħelu wara. Taħseb ħajsirek laġin? Nisperaw, ifhem. Ma tajnijajtux. Eżatt, 12 u 13 tfajtu. Eżatt. Minuta over edha. Minuta. Which is Baqalkom 6 minuti.
Mary berra. Tinsewx li jisnaqsulkom il-punti jekk il-plati ma jkunu xaw f'6 minuti. Pal-maġra li d-darba l-oħra. Entek ġralek. Le, u s-sos. Tinnes għas-sos. S-sos. Sanaraw. Jizloq wis. Ma kif dejjem tagħmlu li hekk? Tiġtini weġa ġo sidri kull darba. Raqsu bajk jew? Le. Ma taħraqx issa. Ma that was a close one. Ġarrali. Għand subaħ anka maħaraq, maħaraq subaħ sew. Inqas minn 5 minuti. Kemm ħasat huwa dak? Ħajallini. Balu laġin. Fejn? Għajat għalli ħinti bġalliku. Għatje. Ajwa. Skont kif tħobbu laġin. Għol l-lesti summa. 2 minutes, I need. 4 minuti. Okay. Tinsiex li tagħmlu fis-sos, t-plejt jaħu ġibu għaw. Yes. Mela. Gordon tiħu l-kalma tiegħu għara jiplejt jaħu bil-mod. Kontent b'lek tara Gordon. Mela. Tlet minuti. Muffi. X'test taħseb? Għat tibżar mux ħallet laħħa. Għandek bżonnu dawk il-5 punti, nejn. Ossadkom dawk il-xejk. Ta' supposta. Naħseb li ċekka fil kaxfu ta' Meri. Ta' Meri, naħseb. Kameri naħseb rekord. Tijak għedim Ma nafx qalbi ta' Asna fxet nabi bħalissa. Kollo xab. Rajta toħodhom ta' dawk. Żewġ minuti. Rajta toħodhom l-ewwel. Rajta toħodhom. Ija. Minuta u nofs. Minuta u nofs il-plati jridu jkunu qudiemna. Tinsewx il-mixja. L-aħħar minuta. Jekk għand tkun fri sos istinsuħx. Kien ħajt spiċċa bla sos jerġa'. 40 sekonda. Ma kien ġara xejn ta'
Laqwa li ma weġġajċ. Lajt spaltek, issa kwaħat għara zobajk. Ftit sekondi. 30 sekonda. M'għandix nippanikjaw, kaħna biex nibżaw għalik. Gordon relaxat, tħassar. Mux billi relaxed, imma lest. Aħħar tiġi bil-platti. 15 seconds. U Gordon ġej bil-platti. Gordon taqax. U Gordon ġej jġogja. Nice, proset. U ġej bit-tilet platt. U l-ħin jispiċċawn. Ma ġibtomx. Sfortunatament. Għandek jek ġiġ għandek 5 minuti oħra, imma jitnaqsulek 5 punti. So, ċvisa tista tuħu l-ħin. No worry. Sorry. No worry. No problem. C'est la vie. Għalek 4 minuti. Tix kaz, il-competition għadha ma spiċċax, No worry, don't. Self-flavor. Seta waqali d-dix, seta waqali. L-ħar darba Gordon kien tilef 5 punti u xorta rebaħ. Iva. Ġifiri. Madur. U Mary ġab il-platti. Proset. Thank you. Bla-nifs. Miskina. Thank you. Thank you. U challenge jispiċċawn. Proset. Meta wasal ħin li naraw x'ħajamel ix-chef Robert Kassar bl-ingredjenti li nsabu fil-kaxxa. Mela, illum ħanamel pork cheeks. U kan qatta l-basal. Fadaq xej żejt. Naqa sewa żejt. Ħalli naqlu l-basla. Sejjena llum il-patata ħanħallija bil-qoxra ħsilta sewa u ħanqattaħħa stejs kieku jkollkom mandolina aħjar. Sejjen ħanitfa' l-patata hekk. U għandi t-tew. Kan nitfa' xejn bżar. Issa. Illum għandna daw il-mushrooms hawnhekk dried. U għandna l-beef jerky. Xej żejt u botirġa tat-taġen, ħanitfa'. Issa hekk għandna l-pork cheeks li huma diġà msajrin sous vide, ġifieri kemm ġast niflejkjawhom ħanagħmilhom mas-soss tajjeb. U ħaniffinixxa bil-burrata, għandna l-burrata niffinixxa u ħanagħmel l-apples bħala garnish. Mela huwa għandi daqsxejn ilma ħalli nitfgħu ġew il-mushrooms. Huwa għandi daqsxejn bit ħanitfgħu wkoll. Huwa għandna daqsxejn beef bouillon. Mela issa sakemm ħajsiru daqsxejn il-beef jerky u l-mushrooms u l-patata għaddejja hekk. Ħanaqta' daqsxejn il-pork cheeks dawn huma msajrin kif għattilkom. Allura kemm ġast niflejkjawhom ftit fl-aħħar. Ħanagħmel hekk 3 biċċiet u ħanitfaħħa ssir ġol mal-mushrooms ħalli toħodhom. Sewa kemm nagħtaq fiha. Sewa ħattajthom julienne. Faħħam hawnhekk. Nuża daqsxejn cider vinegar. Daqsxejn l-ummija. U ħanħallihom ġol l-ilmu. Hawnhekk ħanaqta' daqsxejn butir ħanitfgħu ġol patata.
U kol ħan tfadaq xej botir mal-pork cheek. Nbattalla l-ilma. U kemm ġast ħan iflejkja ftit magħha fil-wiċċ. U hekk għandna l-burrata. U għawek għanna t-toffija nizibna fil-mystery box u dan huwa il-pork cheeks. Fl-istudio nil-għawmana l-Elsa Messi minn whatscookingmalta.com. Thanks for joining us here today, Elsa. Thanks for having me. Very appreciated. You review a lot of restaurants and Yes. so you're in your element here today. I am indeed, yeah. I am. So basically we gave them 5 ingredients. Yes. They had pork cheeks, Okay. beef jerky, Yeah. burrata, Okay. apples and shiftar, Okay. mushrooms. Violet popini, Revived dried mushrooms. creative ingredients. Yes. Okay. Are you looking forward to I am indeed. When am I So, not? let's start with the pasta dish, okay? Okay. Yes. So, usually, before we start, we talk about the presentation. Okay. In my opinion, the presentation, I'm going to talk a little bit in Maltese and in English, all right? Yes. Għalija l-prezentazzjoni naqra zaħira sloppy, Nisa. Naqra. typical lisu Le, għax li għandu il-presentation min sempliċi ħafna. I mean, just plattaġin bit-tursin fuq, just li xtaqt li forsi ħallit laġinna iktar fis-sos, ħalli laġin jassorbi t-toma, għax u jgħat. so mux jiġi ċappa fin-nofs. Eżatt, u jgħat ħafna ħaġin bajdani, but is-sos fin-nofs. Tifhem? So what I'm saying is, what I would have preferred if I saw the pasta actually absorbing the sauce. Yes. You know, not yes. just On top. exactly, because as you can see, there's a lot Yeah. of white pasta around Yeah. and then sauce in the middle. Yeah. So when you taste the actual pasta, it's going to be a bit bland, Yes. you know? Let's taste Let's it. try. I agree. So here we have a pork cheek ragu, you can say. Bħala sos tajjeb. What do you think about the flavor, Elsa? The taste, the flavors are definitely there. The pork cheek is very tender, very tender. Il-beef jerky sun tilef naqra. Kollox inti lefem, huh? Because honestly, in my opinion, okay, it tastes good, But it's not something that's but wow. I cannot taste the apple, I cannot taste the burrata, Yeah. I cannot taste the beef jerky, and I cannot taste the mushroom. I can only taste the Tomato the sauce. tomato sauce. So it's like just a normal bolognese. You can't taste any of the Xej ma jittihom, la l-beef jerky, Ingredients, yeah. Għas il-mushroom. la t-tuffieħ, il-mushroom toma qawwija tant. They could have elevated the plate a lot more. It's very good if it was a pork cheek ragu, Yeah, but since with it's not the 5 using, ingredients I can taste nothing, just I can't pork and taste. tomato. And the parmesan is a very overpowering as well. I agree. We'll move on to the next plate. You have any other comments? I probably would have preferred a different different pasta. Different kind of pasta Different kind shape of pasta. Yes, maybe a long pasta. Okay. Would have worked better. with this kind of sauce. Yes. Me, I love farfalle, so I love it, so it's okay. So, let's move on to the second dish. Mela, presentation-wise, honestly, I would have preferred if it was like this. If this wasn't here, it was just the pork with the rice, it would be much The better. tomatoes are I always think- extra. This tomato, I think less is more exactly. when it comes to a plate like this. I would have preferred to see the
the burrata infused inside the rice. Yes, maybe on top or infused, exactly. Most like because this It's is just extra, it's out of it's a place. starter. This is a starter. Yeah. There was another plate. Like I can serve it as a antipasti. starter. It's a caprese. It's like caprese style salad. Yeah. So for me, this is just extra. You know? I think for me as well, I've not tasted it yet, but the dates, I don't like. I think the date should have been maybe, because there's already dates in the rice. No, the inside there is, and there's mushrooms as well. Oh, okay. Let's try it out. Yeah, and let's we try see. it out. Even though the pork cheese were sous vide before, they aren't dried out. They're quite still moist. Yeah. So he kept them still juicy. In my opinion, the raisins and the sauce with the pork, they go well. They go very I well. like this. Jindi l-iktar li oġbitni ma. Let me see the rice. What do you think, Elsa? Yeah, I think that the pork chicks were beautifully cooked. Like the texture, beautifully cooked. I think that there's a lot of dates on there, so it overpowers a tiny bit. I think this is a tiny bit too sweet, the rice, but enjoyable overall. I'd give it like a 6 out of 10. But I really do like the way the meat was cooked. I like the rice a lot. I like It's the out of rice. different textures, isn't it? As well? The textures, yeah, the textures are amazing because it's contrasting textures. I have to admit that the burrata is very good because he seasoned it well. He put fresh basil, he put some spring onion, Oh, but it just doesn't go with this. Yeah, that should have been separate. Let me just try that. The rice, I like it, but I just wish there was a bit more flavor for the mushroom. The mushroom very extra. Actually, the flavor It has got been lost, totally lost. in both plates. Gosh, they overboiled it. They overboiled and probably Because it had a very strong smell, so because probably the liquid of the mushroom wasn't used to boil the rice. That's why. Right, okay. This is amazing, the burrata. But the burrata is just opened and put there. It has Yeah. nothing cooked. So the burrata is nothing special in my opinion. No. What was your favorite? the rice. The I rice. think. I think for me, the meat. The meat. But like if I don't. But they go very well together. yeah, so they complement each some other rice, very some- well. Yeah, the pork was sous vide before. So it gave a little extra kick and help. Yeah. But you can also ruin it. Because if you cook it too much or too little, Then it. But in my opinion, the pork was cooked well. The raisins go well. I would have avoided the raisins inside the rice. Yeah, Because there's too that's much what gives it. flavor. That's what Too many. gives it the sweetness. It's too much. For me, it was too sweet, but everything else would have been. It would have been from a 7 to like a 9, if without the raisins. So keep the points on the paper. but- I'm Nifu sorry. nagħtu l-punti. You ready to give your points? Okay. Mela aħna s-satajna l-punti tagħna u għandna żewġ partiċipanti fl-istudio u dan il-passoltu ħajajdilhom kif marru. Always I have to do this, you know? Yes, you're the... Mela. Nibdew. Mary Baldacchino. Toma 19 minn 30. Gordon. Toma 22 minn 30. Prezentazzjoni Mary 17 minn 30. Prezentazzjoni Gordon 21 minn 30. Eżekuzzjoni ta' riċetta Mary 20 minn 30. Gordon, eżekuzzjoni ta' riċetta 24 minn 30. Il-punti totali tal-lum huma Mary għandek 56 punt minus minn 5 punti għax ma l-stage fil-ħin.
Mela għandek 51 punt. Gordon, inti għandek punti totali huma 67 punt. Fil-rebbieħ tal-lum huwa Gordon Majo. Proset, snejdinkom. Thank you. Proset ħafna etnejn intom. Iktar ma bżajt minna jiena ġe għandha esperjenza. Skużana, ġifieri, I mean, tiħdux ħażin, speċjalment Mary, I mean, taf, l-aħħar li kontaw kellek platt inkredibbli ħafna, però llum il-platt li kellna kien tajjeb imma qed lacked a few things. Eżempju, li kieku aħna morna ġo restorant u ordnajna aġin bil-pork cheek ragu, konna ħanajdu dak l-aġin kien inkredibbli. Imma problemi li l-elementi intilfu kollha. Kull ma kena l-istajna ntomu kien il-polpa u l-pork cheeks. Il-tuffieħ, il-mushroom, il-beef jerky. Kollox intilef. Tifhem, kien hemm bżonn inqas ta' dam u iktar mill-ingredienti l-oħra. Eżempju, forsi il-beef jerky kont jinnaf is-sajr u naqaf it-taġin, jinnafi u s-saħnu fil-forn tfanaqa fuq. Bezzani. Tifhem, naħseb l-iżball li kellek u li inti ma konx taf fil-ġin ħajdum daqshekk biex jali, u mbagħad inqbad bil-ħin. Tifhem? Għax anke kieku s-sos, kieku l-aġin, tfajtu fis-sos u s-sos ġibet l-aġin, l-aġin ġibet is-sos, tifhem? Kien ikun iktar tajja, xu li kellek aġin u mbagħad plain abjad u s-sos fin-nofs. Jiena tfajt ftit. I did add some sauce to the pasta dough before I plated. U tajjeb. Ma naħseb li rrid nagħmel iktar. Kieku aħna ordnajna pork cheek ragu, kien tajjeb ħafna. L-elementi. Flavor was good. It was good, imma l-elementi jintilfu kollha. Nifhimha. You can comment about the pasta. Yes, I just think that it kind of, the parmesan and the ragu was overpowering, and you had a lot of ingredients to work from, and that you couldn't really taste those flavors. You could just mostly taste, it was just like a normal bolognese, pork cheek bolognese. It's something that you would probably have, like, you know, when you go to a friend's house, like it was the flavors weren't lacking, but it's just something you could have like elevated the dish further because you had a lot to work with. Yeah, in my opinion, it was very good. Just the sauce, mushrooms, is-soltu l-aħjar kieku moċċa bil-krema, naħseb kont toħroġ aħjar. Tifhem għax il-krema hija aktar delikata, il-polpa overpowering ħafna, ra toqtollok ħafna flavor. Issa bħala platt tiegħek kort, vera rbaħt, però tuħux għalik li ħanajdulek, ta' ġifieri nisperaw li dan. Għax aħna huwa xogħolna fuq dal-programm li ngħidu l-pura verità u min jieħu għalih u minn da. X'taqna rajn iktar mill-platt tiegħek, għalfejn. Għax ir-ross kien tajb ħafna. Però, eżempju, li kellek żejjed kellek it-tadam ma kien bżonnu. Dak it-tadam fuq il-platt u l-burrata, it was sar xejn. Tifhem għax jisu kelli starter żgħar mal-platt, u mbagħad kelli platt tal-ġen. Salidu. Ejja naf, imma dik hija naqra. Inna ratta da ma tmur mal-burrata. Ejja, naf. Il-problema li tiġi ħafna fuq dal-programm, li ħafna nies qed jagħmlu ħafna affarijiet li m'għandhomx jasmu fil-basket fuq il-platt u jitilfu bihom. Qed tifhem għax it-tadam ma kienx hemm bżonnu. Jiena xtaqt li l-burrata ħalliha li għoxbitni t-teknika li tfajtu fil-misħun għax vera ġiet tangy u iktar stretchy. Tifhem? Imma xtaqt li l-burrata tfajta fir-ross. Qed tifhem kieku kien jiġik ir-ross mhux tajjeb kien jital-bliħ. Għax ir-ross l-aqwa ħaġa tar-ross huwa l-ġobon. Taf kif? U li kellek naqra ħafna naħseb kien over sweet il-platt. Kellek il-raisins fil-ross, kellek il-tuffieħ da. Pero overall xorta kien tajb ħafna. What I wanted to do really is, since I thought maybe the cheeks are a bit bitter because it's pork, I wanted that sweetness to amalgamate with it went well, just ma konċ jitfa' ross ġol pork cheeks, ma konċ jitfa' raisins ġol pork cheeks u ġol ross. Għax kien fit-nejlum, ma t-segwar ħafna t-day. In actual fact, I wasn't supposed to put into the gravy, but I was afraid that the gravy would come
What happened from both of you, però the mushrooms lost taste completament. We didn't taste the mushroom at all on any They plate. got lost, eh? They got really lost. And I mixed mushrooms. I had two qualities. Taħ, of kienu mushrooms. hemm imma I would have preferred something earthier for those mushrooms. The rice was very good. Eżempju, specialment I love that you put the peanut butter with the apples. It gave it an extra kick. The pork cheeks, I like that you gave them the raisins and the red wine. The work, it was good. Ma just saqna li kien hemm. Do you think the mushrooms should have been on their own then? I think naħseb the rice should have been boiled with the mushroom water. It has. It was still? Yes. Sure, That's how I did it. intilef. Yes. Forsi you overboiled But them? no, because the mushrooms, as soon as I boiled them, the water was sweet already. The mushrooms release sweetness. Ma Not the usual taste. They were sweet. So it was already Maybe sweet. there were so many flavors li... Anka the beef jerky, not know where it is. You didn't taste it in the rice? That was nice with the... I liked it in the Le, rice kien rice. tajjeb, The pasta rice- was lost, to be honest. Yeah. I did the stock for the sauce from the mushroom thing. And then I chopped the heads. Oh, yeah. Yes. That's a flavor. Għal darbohra. Yes. I mean, I never cooked those mushrooms. Yeah. I mean, like Lisa said, we're not, how do you say it, restaurant people. We're home. So when Money, we it doesn't matter. prepare a plate of pasta, Trust me, a lot of That's restaurant never too people make a lot that's of mistakes. the way we prepare. To it. encounter new things, it's never too Don't I worry. like A lot of people make a lot of mistakes. Yes, Yeah. yes. As I said a million times, I could be behind there, me, and I could lose as well or make something bad as well. We are a But all in human. all, it was good. All in all, they were... Because we could see no, the they were plates both that good. They were eating. They were both very good. Now we'll see sa naraw kif morru l-partiċipanti l-oħra biex naraw jekk ma tgħaddu għal-qattini fażi. That's right. But it wasn't. Okay? Yeah, but we enjoyed it. We As long enjoyed as you it. had fun. Exactly. Nixtieq nfakkarkom li Gino Adriano dom ma sajrux għat-tieni darba u għalhekk ma jidrux fil-klassifika għalissa. Wara l-kompetizzjoni ħelwa li kellna llum ħanaraw kif Gordon u Mary kumparaw mal-partiċipanti l-oħra. Fl-ewwel post Julin b'213 punt. Fit-tieni post Loris b'205 punti. Fit-tielet post Gordon b'198 punt. Fir-raba' post Mario b'195 punt. Fil-ħames post Jessica b'189 punt. Fis-sitt post Mary b'182 punt. Fis-seba' post Patrick b'171 punt. Fit-tmien post Charlene b'156 punt. Fid-disa' post Isaac b'144 punt. Fl-10 post Thais b'142 punt. Fil-11 post JP b'138 punt. Fit-12 post Florina b'122 punt. Fit-13 post Lars b'95 punt. Fl-14 post Clark b'91 punt. Għal-iktar informazzjoni fuq il-programm żuru s-sit tagħna gourmettoday.recipes jew sibuna fuq il-Facebook page tagħna Gourmet Challenge. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.